Pendiala Murupakaru. She is developing FRB tanks to promote aquaculture in backyards as well as rooftops. So I welcome Murupakaru and I request her to take this session. Tendrilstech. Generally, I think this initiative will help so many rural entrepreneurs so that they can enhance their income levels at the village level directly. So I thank you very much for joining, Ms. Murupa. Please take over the session. Namaste, and thank you, Anil Garu. Sorry, Ajay Garu. Thank you very much. Now, as he said, I'm the founder and partner at Marvel's Fish Research and Solutions. We make FRP related tanks for aquaculture, which is into your commercial aquaculture as well as you can use it for your hobby farming, backyard farming and all. So today I'm going to tell you all about how you can use these tanks for your backyard or for your hobby aquaculture. Am I audible? Yeah, please. And before I start, like, which language shall I take, like Telugu or English? Yeah, Telugu or English, whatever it may be. Okay. So now, coming to your backyard or hobby aquaculture, now these tanks can be also used for your terrace farming, your balcony farming. Now over here, the first point is what all can you grow in your backyard or your hobby? As a hobby, what all you can grow? I'll be concentrating on aquaculture. So the first and foremost is fish. Now fish, you can either use an ornamental fish or a table fish. Ornamental fish is all your, how you have your aquarium fish and all. That is your ornamental fish. Table fish is that fish which we use for eating purposes and all. Like you have your roe, cutler, marl, all this comes as a table fish. Now, apart from that, you can also grow shrimps, you can grow pearls, and anything pertaining to aquaculture. So these are the developing trends for most of the hobbyists and most of the people who have a backyard garden, and along with that, they would like to have a fish farming also. So now, what are the major components of backyard fish farming? The first and the foremost thing is you need to have a tank or a container which has a specific properties which would be useful for growing of the aquaculture produce. Hello. I'm sorry. Okay, I think someone has not unmuted your video. Please mute your video, or you can ask me questions once the session is over. Yeah, please continue. Yeah, so now the main components over here, you need to take, make sure that the tank or the container, whichever is used for farming, should be non-porous. Non-porous, the main reason because they should not have any fungus or bacteria accumulating. At the same time, this container should not react with the fish or the feed what you're going to give to the fish. So a tank or a container which has all these properties, you need to select. Once you select the container, make sure that you have a drain outlet. Drain outlet is the most important component of any tank because you are having livestock in the tank. Now, the moment the livestock starts eating, it starts defecating also. So water gets contaminated. So we need to make sure that this, whatever the feces of the fish is there, or whatever the water is there, has to be removed from the tank from time to time. Now for that, either you can have a filters or you should have a mechanism where it's easy for you to drain out the water. Now, when I show you the tanks and all, I will clearly explain you as like, what all things you're supposed to, apart from this, need to have. The next point, what we need to check is the texture. The texture of your tank.
Now, especially the inside part of the tank should be very smooth, and as I've told you earlier, it should be non-porous so that your bacteria or the fungus or even the fish excreta does not stick to the tank. And preferably it should be the surface should be a food grade finish. The next component and the most important one, especially in aquaculture, is water. Water is something which the fish require for their livelihood. So make sure that you have enough water in terms of quality and quantity, and also the water should meet your parameters. Now, what are these parameters? Is basically your pH value. A fish survives only in pH value, neutral pH value. Any water which is acidic or alkaline in nature, the fish die. So we need to make sure that the pH value of your water, the best water what we can use for fish is your regular groundwater or the boil water, what we call. So that water should be sufficient, at the same time should have the quality parameters. Now, the moment you have fish in the tank, they need a lot of air. For this, we need to have a pump which generates a lot of air inside the water, as air is important for the survival of the fish, as well as it is also important for maintaining the pH value of the water. Having said that, you also need filters wherein the water which can be cleaned on a regular basis. So for that, we need to have filters. And the obvious part, we need to feed the fish for them to grow. So feed is required. So these are the various components which are required for your fish to grow, your aquaculture or your fish to grow. Now let's see as what are the various tanks you have so that the same can be used. The first one, as you can see, is a rectangular tank. Now, over here, you have also a visual display unit given. Now, this visual display glass makes sure that you can see the fish at the time of they growing and all. You can see, you can visually enjoy the fish grow in your own balcony. Now, if you see, every tank, whichever I'd be showing you, has all those properties which were informed to you. So depending upon the size and the space, what you have at your place, be it your backyard, be it in your balcony and all, you can use these tanks. Now, as I've told you, the inside of the tank, the contact surface should also have a medium where there is no fungal growth. Now, depending, as I've told you, these are various types of tanks which can be used for covering also. We provide lids for the tanks where you can cover the tanks. At times, for biosecurity and all, we have different types of coverage systems also. But make sure that you have enough aeration facility also when you're using such type of tanks. Now, apart from a rectangular tank, you can also use a circular tank. Circular tanks come with various methodologies and all. And I'm sure when you see these pictures and all, one thing what you can notice over here is that every tank has a drain facility. So these are the various types of tanks. Now, when you have a bigger picture, bigger area, the tanks which I've shown you earlier were the smaller tanks. But when you have a bigger area, you can as well go for a bigger farm or bigger tanks with all these facilities so that you can slowly, initially, maybe you can start as a hobby farming. Slowly, that hobby can be converted into your commercial farming. Commercial farming, in sense, let's start off with probably 1 ton of fish, that is 1,000 kgs of fish as a startup, or 5,000 kgs of fish. So in that way, 500 kgs to 1,000 kgs, you can start and slowly grow your hobby into a commercial activity. So these are the various types of tanks which we require.
So hope you all understood. Now let's have an open discussion over here. Reason because my presentation, I've made it a smaller presentation for you to have a basic understanding of how you have to, what are the components basically. Now let's have an open discussion as how you can go ahead with these facilities, how you can start a farming. As I've told you, you can go for fish farming. You can also go for shrimp farming. Shrimp is like the prawns or shrimp, what we call them. You can use them, or you can also go for pearl farming. Pearl farming is something which has come up in the recent times and it's extensively being used. So these things you can start growing at your own home. Those who have a garden in your balcony gardens or your terrace gardens, the water which comes out of these tanks, especially the fish reuse water, this can be reused for your plants as a manure. It has all your natural manure qualities, which enhance the growth of the tanks, growth of the plants also. So let's have an open discussion. You can please ask me and I'm here to explain. ఇప్పుడు మీరు 1 ton కెపాసిటీ ఫిష్ మనం గ్రో Mhm. చేయాలంటే వాట్ ఈస్ ద కాస్ట్ ఇన్వాల్వ్మెంట్? మీన్స్ వాట్ ఈస్ ద ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ అండ్ what could be the working capital cost involved? Okay, now coming to your fixed cost or your capital investment, your capital investment would be on the tank, whichever you'd be selecting, that tank, plus the filter systems. Over here, we have to make sure that you need to have a proper filtration system if you're growing the fish in the city, because water again is necessary for the fish. So if you have a methodology wherein you can use this water for gardening, like 1 ton of fish requires a minimum of 10,000 liters of water, depending again on the type of fish, what you'll be using. So that water, if you have enough space where you can use the water of 10,000 liters every single day for your gardening purpose, then you don't need to invest on your filters. But in case if that is not the facility, then you need to invest on the filters also. Having said that, depending upon the type of fish you're using, we need to have aeration facilities to the fish. For example, if you're using mussel fish, mussel doesn't require much of aeration facility when compared to your tilapia, pangas, or rohu, katla. All these things require a lot of aeration. So your capital expenditure involves all these things. So కొరమీన్ as చేప such, అనుకోండి, మాకు కొరమీన్ అంటే ఇష్టం కదా, కొరమీన్ చేప అయితే Kodamin is the most easiest one because it doesn't get any diseases. It's not as sensitive as other fish. So మీరు కొరమీను పెంచాలనుకుంటే your tank cost plus your, and the other thing is కొరమీన్కి filtration కూడా ఎక్కువ అవసరం లేదు. It is a what do you say? It's a shallow water fish. It grows in shallow waters. So having said that, my capital expenditure could be around a minimum of 2 to 3 lakhs పెట్టుకోవాలి మీరు if it's 1 ton. And the minimum time for the koramino to grow for like, till 500 grams or like 650 grams is approximately around 6 months. In Hyderabad, we have koramino mussel fish being sold from 500 grams onwards. So minimum of 6 months is one thing which you need to have for it to grow to that particular size. ఓకే. అంటే 6 monthsకి అంటే చేప పిల్లల కాస్ట్ ఎంత అవుద్ది, ఫీడింగ్ కాస్ట్ ఎంత అవుద్ది? So fish పిల్లలు వచ్చేసరికి like depending upon the size of the fish finger lengths, the cost depends from, it starts from 12 rupees till 18 rupees per single seed అంటే మనం చిన్న ఫింగర్లింగ్ అంటాం అనమాట. దాని సైజ్ ప్రకారం అది చేంజ్ అవుతుంది. సో కొరమీనుకి వస్తే it is a costly fish
12 rupees to 15 rupees would be 18 rupees would be your bracket per fish depending on the size. దాని ఫీడ్ కాస్ట్ వచ్చేసి మీకు ఒక కొరమీను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అది 15 grams నుంచి యూ హ్యావ్ టు కమ్ అప్ టు 1 kg వరకు పెరగాలంటే పర్ ఫిష్ ద ఫీడ్ కాస్ట్ ఇట్ సెల్ఫ్ వుడ్ బి అరౌండ్ 110 rupees. ఫీడ్ లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కొరమీన్ అన్నప్పుడు మీకు ఫీడ్ కాస్ట్, సీడ్ కాస్ట్, మెడిసిన్స్, యువర్ ట్యాంక్ అన్ని కలిపి అప్రాక్సిమేట్లీ మీకు పర్ ఫిష్ అయ్యే ఖర్చు 120 rupees నుంచి 140 rupees మధ్యలో అవుతుంది. యాజ్ హోల్సేల్ ద సేమ్, మీరు అది హోల్సేల్లో అమ్మాలనుకున్నప్పుడు the cost would be around 280 rupees is what the wholesaler will give it to you. Provided now, I have not included the rental aspect of the tank. It is your own tank, considering that the tank is your own, considering that the space is your own. This would be your cost. బట్ అంటే ఎంత జాగ్రత్తగా అంటే వాట్ ఇస్ ద పర్సంటేజ్, వాట్ ఇస్ ద పర్సంటేజ్ ఆఫ్ అంటే మధ్యలో ఏదన్నా చెడిపోయే ప్రమాదం ఎంత? Mortality అవన్నీ అంటారా? Yes. Koromino is very tough fish and it's very rough and tough fish. So mortality would be less. But having said that also, minimum ఒక 10% మీరు mortality లో పెట్టుకోండి. 10 to 12% is what mortality factor arises. Okay. One thing with any type of fish, even if it's no matter however tough it is, we need to give them daily, not daily, but a regular medicines and all. And also, once your water quality is good, mortality rate drastically decreases. Equation ఉంటుంది మాకు. Water quality, high water quality, less mortality. Less water quality, high mortality. Okay, it's So again make it's sure that depends on the quality of the... sorry. Yeah, Maresh garu మనం చూడండి మన జిల్లా ప్రతి ఎస్హెచ్ గ్రూప్స్ ప్రతి చోట గ్రో చేయొచ్చు. Yes sir, good evening sir. So ma'am, one of the question is ma'am, దీనికి పవర్ సెక్టర్ ఎంత లోడ్ కన్జంప్షన్ కాల్స్ వస్తుంది? So power, actually మన తెలంగాణ government, I mean తెలంగాణ and Andhra government under the scheme of Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana అనే scheme లో fish farming కోసమని subsidies ఇస్తారండి. 40 to 60% is the subsidy rate, as well as the power consumption. So that depends upon the type of fish you're using. Korameen ki you don't need much power. And మనం ఏ methodology లో పెంచుతున్నాం అనేది కూడా important. For example, you have a methodology which is called as agriculture. I'm sorry, Sangeeta garu koncham mute cheskoda. So recirculatory aquaculture procedure చేసినప్పుడు అదే water ని, whatever is there in the fish tank, we filter the water and use the same water for next. It's a rotation basis పైన filtration అయ్యి అదే water we keep on using it. If you're using that system, power consumption is slightly higher. But మీరు ఇందాక అనుకున్నట్టు, if you have a field, మీకు పొలం ఉంది, పొలంలో this is a subsidiary part where you want to put one single tank and use this water for your agricultural needs. In that case, you don't need to filter the water. That type of program is called as water exchange program antam memo, where you put the tank and the whatever water the fish is refuse water untundo, that you can use for your plants, and fresh water is given to the fish. So your power consumption anedi depends upon what type of fish you're using, what filtration methodologies you're using, and what is your water resource. E basis paina untundi. We at Marvel's Fish Research and Solutions
we are developing filters. We have developed filters which use very less power. First point. Second point, we are integrating that with solar energy. So అక్కడ Okay. farmers కి పవర్ అనేది తగ్గుతుంది. పవర్ Yes, ma'am. కన్సంప్షన్. అంటే యా డెఫినెట్లీ. ఓకే, ఇన్ కేస్ ఫిష్ మనకి ఫిల్టరేషన్ ఏరేషన్ లేకుండా ఎంతసేపు అది బతకగలుగుతుంది? 1 hour 2 hours అమోనియం ఆక్సిజన్ దీనికి అందుబాటులో లేదన్న. ఇక్కడ I would like to make it very clear అండి. You have to have power. You also need to have backup power. హాబీ ఫార్మింగ్ లో మీకు ఇవన్నీ కొంచెం ఇది కానీ ఇట్స్ ఈజియర్ ఫర్ యూ టు డూ. బట్ ఫర్ కమర్షియల్ ఫార్మింగ్, not just power, but you also need to have backup power for sure. Marl is the only fish which can survive to an extent without aeration. But rest of the fish, once there's no power, once you cut off the aeration system drastically, within like, maybe depending again type of fish, మీకు అది చనిపోతా ఉంటాయి. So you need to have backup power అండి. So must and should. Yeah, that is must and should. Commercial farming ఏమవుతుందంటే సార్, the reason because మీకు తక్కువ ప్లేస్ లో ఎక్కువ ఫిష్ పెంచుతున్నారు. సో దట్ ఈస్ సంథింగ్ విచ్ వీ నీడ్ టు రిమెంబర్. సఫికేషన్ లెవెల్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి. దే నీడ్ లాట్ ఆఫ్, జనరల్ గా బయట మీరు చెరువులో కన్నా ట్యాంక్ సిస్టమ్ లో మీరు ఫిష్ పెంచినప్పుడు ఇట్ నీడ్స్ లాట్ ఆఫ్ aeration. That is the reason we need to have aerators. Rohu, katla, tilapia, all these things, they just die the moment there's no aeration. ఎస్ మ్యామ్. ఇప్పుడు మనకి అంటే యూనిట్ కాస్ట్ అండ్ ఫీడింగ్ కాస్ట్ చేరి మనకి ప్రొడక్షన్ కాస్ట్ ఎంత వచ్చు మేడం? అంటే రిటర్న్ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఐ థింక్ 2 years or 3 years రిటర్న్ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. So ROI depends upon type of fish you're using. ఇప్పుడు మీరు మదల్ ఫిష్ అన్నారు ఇందాక, అజయ్ సార్ మదల్ ఫిష్ అన్నారు. మదల్ ఫిష్ హ్యాస్ అ కమర్షియల్ వాల్యూ. దాని కమర్షియల్ వాల్యూ చాలా ఎక్కువ ఉంది. మనకి హోల్సేల్ మార్కెట్, మనకి మదల్ ఫిష్ లో నేను వెన్ వి డన్ అ ప్రాజెక్ట్, మదల్ ఫిష్ మీకు 1 kg ఫిష్ కి అప్రాక్సిమేట్ కాస్ట్ వచ్చేసి 150 రూపీస్ నుంచి 180 రూపీస్, మాక్సిమం 180 రూపీస్ అనుకోవచ్చు మీరు per kg of fish to grow. దీంట్లో అన్ని కాంపోనెంట్స్ కలిసినప్పుడు అది మీరు సేల్ చేసేది ఫర్ హోల్సేలర్ 50 రూపీస్ కి యూఆర్ సెల్లింగ్. సో అంటే పర్ ఫిష్ యూ హ్యావ్ అ బ్రాకెట్ ఆఫ్ అరౌండ్ 100 రూపీస్. 80 to 100 రూపీస్ ఇస్ ద మినిమం బ్రాకెట్ ఫర్ ఫార్మర్. మీకు అదే రీటైల్ మార్కెట్ లో వచ్చేసి మనకు హైదరాబాద్ లో మదల్ ఫిష్ స్టార్ట్స్ ఫ్రమ్ 450, మినిమం ఇస్ 450 అండి రీటైల్ సెగ్మెంట్. సో మీ ఈ ప్రాజెక్ట్ చేసినప్పుడు we also consider as which type of fish you are growing. ఏ ఫిష్ గ్రో చేస్తారు, ఏ పద్ధతిలో గ్రో చేస్తారు, వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫ్యాక్టర్స్ టు అండర్స్టాండ్ యువర్ ROI. Again, is it depends on the quality of the water and also size, place of the place available. That is for sure, sir. Quality of water, please do not compromise on that. అండ్ హౌ అబౌట్ ప్లేస్ ఆఫ్ మీన్స్, అంటే నాకు మిద్దె పైన కొంచెం ప్లేస్ ఉందంటే ఒక టైప్ ఆఫ్ ఫిష్, లేదా మా పొలంలో ప్లేస్ ఉందంటే ఇంకో టైప్ ఆఫ్ ఫిష్ ప్రిఫర్ చేస్తారా? అలానే కాదు, డిపెండ్ అపాన్ ద వాటర్. మీరు వాటర్ పారామీటర్స్ చెక్ చేసినాక దాని ప్రకారం మీరు తీసుకోవచ్చు. ఫస్ట్ టైం ఫార్మర్స్ యూజువలీ గో ఫర్ మదల్ ఫిష్, ఎందుకంటే అది ఈజీ టు గ్రో అండ్ ఇట్ డజంట్ డై, ఇట్ గెట్స్ వెరీ లెస్ డిజీజెస్ అని చెప్పి అది తీసుకుంటారు. బట్ అదర్వైజ్ యూ కెన్ గ్రో ఎనీ, మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఫిషెస్ యూ కెన్ గ్రో. వాటర్ టీడీఎస్ ఏమన్నా ఇది ఉంటుంది మేడం? టీడీఎస్ ఉంటుంది, యువర్ pH వాల్యూ, యువర్ డిజాల్వ్డ్ ఆక్సిజన్ DO వాల్యూస్, ఇవన్నీ మాకు పారామీటర్స్ ఉంటాయి. యూ హ్యావ్ టు గివ్ యువర్ వాటర్ ఫర్ వాటర్ టెస్టింగ్ బిఫోర్ ఈవెన్ యూ థింక్ అబౌట్ ఫిష్ ఫార్మింగ్. ఆ గ్రౌండ్ వాటర్ మీరు కంపల్సరీగా టెస్టింగ్ అనేది ఇవ్వండి. ఎనీ ల్యాబ్, ఎనీ వాటర్ టెస్టింగ్ ల్యాబ్ డస్ ఇట్. మెయిన్ ఫిష్ డెన్సిటీ పర్పస్ వాటర్ లెవెల్స్ లో మనం ఏం చేయాల్సి వస్తుంది? If you ask me, the book says that for every 1 kg of fish needs 10 liters of water. That is how we measure the density of fish. First time fish farming చేసినప్పుడు I mean we usually suggest 12 to
14 liters of water for 1 kg of fish. అంటే మీకు 10,000 ఇప్పుడు 1 ton ఫిష్ మీరు పెంచాలనుకుంటున్నారు, 1000 kgs of fish మీరు పెంచాలనుకున్నప్పుడు you need to have minimum of 10,000 liters of water. ఆ కంటైనర్ లో 10,000 liters నీళ్లు పట్టే అంత కంటైనర్ కావాలి. You have to take a container for 12,000 liters. 2,000 liters మనకు ఆ గ్యాప్ ఉంటుంది. So 10,000 liters is the minimum which you need. First time farming చేసినప్పుడు please go for 12,000 to 14,000 liters. Now, ఇక్కడ మళ్ళీ depending on type of fish. So actually you can note down my number and I'd appreciate if you can call me on Monday to Saturday. We can have one-on-one discussion. But these are the technical details what we give. 12,000 liters capacity, how much it cost? Around 2 lakhs. I'm sorry? 2 lakhs అవుతుందా అంటే మనం 12,000 liters capacity tank cost? I'll just show this tank over here. If you can see this tank diameter, this is a self-standing tank which we designed especially పొలాలు అని చెప్తారు కదా వాళ్ళ కోసం అని బ్యాక్యార్డ్ ఫిష్ ఫార్మింగ్ వాళ్ళ కోసం అని డిజైన్ చేసిన ట్యాంక్ ఇది. This dia is 10 feet అండి. 10 feet is the dia and the height is 5 feet. లోపల slope వస్తుంది. Slope would be in this way. So our slope, considering the entire thing, the capacity of this tank is 11,000 liters. So How much it costs? This tank, because we have a self-standing, ఇక్కడ legs ఇచ్చాము and this tank is also has metal reinforcements done to it. This is approximately 1,35,000 అండి. Yeah, and But again the same చేప పిల్లల వెయిట్ ఎంత ఉంటుంది? ఇది పెరిగిన తర్వాత ఆన్ అన్ యావరేజ్ గ్రో అయిన తర్వాత what is the average weight of the each fish? Average weight of the fish depends upon which month. ఏ month లో మీరు చెక్ చేస్తున్నారు? మదల్ అన్నారు అనుకోండి, yielding 6 మనం months usually we start selling మదల్ అనేది we start selling from the time it comes to 500 grams. If it's in Telangana usually 500 grams, 600 grams nunchi we start. Okay. You can go up to 1 kg, 2 kgs, that depends. But madal is a voracious eater andi. So farmers usually, because it's voracious eater and also madal feed chala ekku untundi. It's costlier when you compare with any other fish feed. Madal feed is a bit costlier because it has a lot of protein content. But having said that, now we are having alternate feeds also. Only pellet feed ane kakunda we have other feed called as BSF, black soldier flies antamu. That is very easy to make in our own kitchens. It eats up the kitchen waste and larva anedi man feed chestam. That's a natural source which we can give it to the mother. Sorry. ఫార్మర్స్ కి ఏమైనా ట్రైనింగ్ ఉంటుందా? ఎందుకంటే వాళ్ళకి టెక్నికల్ గా కొన్ని తెలియదు కదా, TDS లెవెల్స్ అని ఎలా చెప్తారు? Yes, మీకు ట్రైనింగ్ వచ్చేసి మనకి ప్రతి డిస్ట్రిక్ట్ లో ఫిషరీస్ ఆఫీసర్ ఉంటారు సార్, DFO, డిస్ట్రిక్ట్ ఫిషరీస్ ఆఫీసర్. దే ఇన్ అసోసియేషన్ విత్ NFBD రెగ్యులర్ ట్రైనింగ్ క్లాసెస్ ఇస్తారు వాళ్ళు. ఇన్ఫాక్ట్ we also participate in those training classes. We participate as a subject expert లాగా మేము వెళ్ళి క్లాసెస్ ఇస్తాము. He's from Karnataka. Sorry? He's from Karnataka. Anyway, sir, I mean, it's throughout India, please refer to your nearest district fisheries officer. They will guide you. Sure, ma'am. And then మనది FPO ఫార్మర్ ప్రొడ్యూసర్ కంపెనీ ఉంది కాబట్టి వాళ్ళు కొంతమందికి ట్రైనింగ్ బ్యాచ్ వైజ్ చేసి ఇస్తే కొద్దిగా దీని అవేర్నెస్ వస్తుంది అనేది. తప్పకుండా సార్. We are associated with district fisheries officer in Telangana. మాది మేడ్చల్ మల్కాజిగిరి డిస్ట్రిక్ట్ కిందకి వస్తుంది. So we conduct classes in accordance with them, and similarly every district officer conducts. So మీరు వాళ్ళని కాంటాక్ట్ చేయొచ్చు. సీఫా రెగ్యులర్లీ ఫార్మర్స్ కోసం అని క్లాసెస్ తీసుకుంటుంది. KVKs ప్రతి డిస్ట్రిక్ట్ లోనూ మనకి KVK ఉంది, కృషి విజ్ఞాన కేంద్రం.
మీరు KVKs కి అప్రోచ్ అవ్వచ్చు. They will take classes, they will train the farmers. KVKs are specially designed for farmers. So as part of training program, వాళ్ళ షెడ్యూల్ ట్రైనింగ్ కూడా రిలీజ్ చేస్తారు. వెన్ ఇస్ ద ట్రైనింగ్ అనేది వాళ్ళని కాంటాక్ట్ చేయండి ఫర్ డీటెయిల్ ట్రైనింగ్ సెగ్మెంట్. ఈ ట్యాంక్ దీన్ని ఏ స్కీమ్ లో మనము దీన్ని చేయొచ్చు సెటప్? PMSSY. ప్రధాన్ మంత్రి మత్స్య సంపద యోజన. ఓకే. దాంట్లో దీన్ని మనం అక్వాకల్చర్ అంటే దట్ స్కీమ్ ఇస్ పార్ట్ ఆఫ్ యువర్ బ్లూ రెవల్యూషన్ లో ఇది ఒక పార్ట్ అండి, వేర్ all farmers are given depending upon their or beneficiaries, depending upon the beneficiaries get subsidy between 40 to 60%. Oh, great. The criteria depends. ఎవరన్నా ఇంట్లో పెట్టుకున్న వాళ్ళకు కూడా ఈ స్కీమ్ కింద ఎలిజిబిలిటీ వస్తుందా? లేదు సార్, ఇంట్లో కాదు. దట్ ఈస్ ఓన్లీ ఫర్ కమర్షియల్ ఫార్మింగ్, ఇట్స్ నాట్ ఫర్ హాబీ. ఇంట్లో పెట్టుకున్నదంతా మనకి హాబీ ఫార్మింగ్ కిందకి వస్తుంది. హాబీ ఫార్మింగ్ ఇస్ నాట్ సబ్సిడైజ్డ్. It's only for commercial farming. ఇన్స్టాలేషన్ కి ఏమైనా ఎంపనెల్ రావాలా దీన్ని? అక్కర్లేదు సార్. అంటే దీంట్లో మీకు లుక్, నేను మీకు చూపించే ట్యాంక్, ద పిక్చర్ వాట్ యూ కెన్ సీ ఆన్ స్క్రీన్ ఈస్ అ సెల్ఫ్ స్టాండింగ్ ట్యాంక్. సో దిస్ ట్యాంక్ విచ్ వీ హ్యావ్ డన్, ఇట్ హ్యాస్ ఎవ్రీథింగ్. ఇట్ ఇస్ DIY. మేము అది ఓన్లీ ట్రాన్స్పోర్ట్ చేస్తాం, మేము అది అన్లోడ్ చేసుకుని వాటర్ ఫిల్అప్ చేసుకోవాలి, ఫిష్ చేసుకోవాలి. దట్స్ ద ఓన్లీ థింగ్ వాట్ యూఆర్ సపోజ్ టు డూ. Everything else is set and given. But if you want to go for commercial fish farming, అప్పుడు మేము పెద్ద ట్యాంక్స్ అనేది చేస్తాము. For that we come to your place, I mean on site we do the construction work and all. Small tanks you don't need. All are small tanks. Whichever tank you see, all these tanks are DIYs. This is especially for hobby farming. Commercial farming, we have different methodology of tanks and different methodology altogether. That is done on site. గుడ్ మ్యామ్. ఇది ప్రాజెక్ట్ రిపోర్ట్ ఒకవేళ ఇండివిజువల్ మనం ఫార్మర్స్ కావాలన్నప్పుడు చేయొచ్చా? చేయొచ్చు సార్. యువర్ DFO, మీరు మీ డిస్ట్రిక్ట్ ఫిషరీస్ ఆఫీసర్ ని కలవండి. They will give you exactly what are the norms you need to follow for your project reports. First thing, they'll check your eligibility and tell you which category you will fall between the 40 to 60% lo meek ఏ category lo you will come anedi. At the same time, they will also provide you with guidance regarding your project report ela submit cheyali enti anedi vallanta guidance istaru. Now there are a lot of banks also which have come up apart from your nationalized banks. Farmers kosam ane banks where they tie up with that particular స్కీమ్ లో మీరు ఆ బ్యాంక్స్ ద్వారా లోన్స్ తీసుకోవచ్చు, సబ్సిడీ కోసం వెళ్ళొచ్చు. గుడ్ మ్యామ్. టోటల్ ప్రాజెక్ట్ కాస్ట్ ఎంత మ్యామ్? 1 ton కెపాసిటీ టోటల్ ప్రాజెక్ట్ కాస్ట్. సో మీకు కమర్షియల్ ఫార్మింగ్ లో 1 ton ఇస్ నాట్ కన్సిడర్డ్ అండి. 1 ton ఇస్ యాక్చువల్లీ అ స్మాల్ ఫార్మర్. సో అది మీరు ఒక్కసారి మీ యాక్చువల్లీ ఇట్స్ నాట్ అబౌట్ 1 ton. మనకి స్లాబ్ రేట్స్ ఎట్లా ఉంటాయంటే 5 lakh, 10 lakh, 15 lakh అట్లా స్లాబ్ రేట్స్ ఉంటాయి. ఆ 5 lakh స్లాబ్ రేట్ లో మీరు ఏం చేస్తున్నారు అనేది ఉంటుంది. ఈ స్లాబ్ రేట్స్ ఐ రిక్వెస్ట్ యూ టు ప్లీజ్ చెక్ విత్ DFO, బికాస్ ఎవ్రీ స్టేట్ హ్యాస్ ఇట్స్ ఓన్ స్లాబ్ రేట్స్. ఈ స్కీమ్ అనేది ఇట్స్ అ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ స్కీమ్, బట్ పార్ట్ ఆఫ్ ఇట్ ఇస్ with the state government also. So అక్కడ మీరు 1 ton, 2 tons అని కాదు, ఆ స్లాబ్ రేట్ మీరు తీసుకోవాలి. 0.1 hectare means 100 by 100. I didn't understand. 0.1 hectare will be available, ma'am. So we start, okay, it's not about hectares and hectares of land. Fish farming for the minimum is 250 square yards nunchi start avutundi sir. Manaki that point hectares, acres anedi
That is your traditional way of farming, where you dig a pond and then do your fish farming. But when it comes to tank, మీరు ఒక ఎకరంలో పండించే ఫిష్ వాట్ ఎవర్ యూ రిక్వైర్ అది ఒక ట్యాంక్ లో మీరు పట్టేస్తుంది. డెన్సిటీ ఈజ్ ఇంక్రీజ్డ్ వెన్ యూ హ్యావ్ అ ట్యాంక్ ఫార్మింగ్, పాండ్ ఫార్మింగ్ కన్నా. సో వాట్ ఐ రిక్వెస్ట్ ఇస్, మీరు యూ కెన్ టేక్ మై నంబర్, we can have a discussion on Monday, but please visit your DFO. Sure. Any more questions? 1 minute left. Vijay garu, late Sailija garu, or any more questions? Sangeeta garu, any more? Because only 1 minute left. You can see the contact. PPT. Yeah, ma'am. PPT కొంచెం group లోకి వేస్తే Sure, Andy. I'll share the YouTube link as well as our company brochure. You can go through that and you can always call me. this number text me. Yeah, please don't note down her number 814309351. Yes. If anyone having any queries, you can contact her directly. Madam, you can also share your YouTube link so that our people will see. Anyway, Sure. almost time is left. Thank you very much for joining this Tendrils Talk 23, ma'am. You have given very insightful information, and maybe it is very useful for rural farmers, as well as maybe if anybody want to grow these fisheries or a shrimp at their homes also, this technology will be helpful. I thank you very much for coming to Tendrils Talk and also giving details about this aquaculture growing. Thank you very much, and have a very happy weekend. Thank you.